What we are discussing? Colonialism. Introduction of When was our last class? Saturday morning. Saturday morning, right? Yes, sir. Saturday morning, yes. What is the topic we started Friday evening class? In Friday evening class, which topic we started? Economic policy and Colonialism. yes, sir. Friday evening. Punjab. We started Punjab, right? Revise from there. Revise means open your mouth and say it loudly. Previous 10 gurus. Okay. After 10 gurus. Anglo-Sikh relations. Hmm. Only meetings or Something. He maintained a friendly relation with the British. You notes complete ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಕ್ವಾರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಮೃತಸರ್ ನೀವು ಟ್ರೀಟಿ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೃತಸರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೀಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಟ್ಲೇಜ್ ನದಿಗೆ ಅದರದ್ದು Okay. boundary ಆಗಿರುತ್ತೆ What is the treaty name? ಅಮೃತಸರ್ Treaty. Okay. And Britishers are good at keeping the promises and they kept. ಬಟ್ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ They broke all the promises, right? Then. So this is something like Maratha. During Shivaji's time, Anglo-Marathas there was no war. After Shivaji, they started. Like this, during Ranjit Singh time, he maintained a friendly. There is a reason behind that. He should maintain because Dushman Bagal mein hai, Mughals, right? Next. ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಕ್ವಾರ್ What is the thing we discussed in that? ರಾಣಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರು Rani Zindal. Okay. Okay. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ And within 4 years, I guess, 6 years, there are 4 rulers. That means what? Instability. See, 5 years terms for any state assemblies, right? In a 5 years, if we able to see 3-4 chief ministers means what? Stable government or unstable government? Same thing. 4 rulers, that means unstable. Dalip Singh was a minor son. He became a king at the end of the day, and he was protected by a Rani. So, Dalip Singh, being a minor, he started to rule. Again, they faced a lot many threats from different parties, and English are the front runners, right? So, what happened? ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ತೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಇಂದ Finally, they are forced to sign a Lahore Treaty. What is the thing? What is the funny thing happened? For another 50 lakh, they surrendered Kashmir. That means what? At that time, Kashmir was a part of Punjab, and they sold that to Gulab Singh and his successors. They started to rule that for 1 crore. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೂ ರಾಣಿ ಜಿಂದಾಲ್ Okay. Next. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಕ್ವಾರ್ 1848 Okay. What is the result of second Anglo-Sikh War? ಎಂಟೈರ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ Okay. Say something about Hyderabad. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ Okay. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ Okay. Who was the fellow who signed the subsidiary alliance first time in India? Okay. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ Hmm. ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ Okay. Okay. ಮತ್ತೆ ಇವರು Queen Victoria or Elizabeth? ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ Okay. Elizabeth. Okay. Continue. 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 The first. Let's see. Let's discuss that further. You continue, my dear. Operation Polo. What is Operation Polo? ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜಾಮ್ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿ Operation Polo, that is a one police operation that was happened right after our independence. A central home minister, he himself stood in the state called Hyderabad and he did that. For the memory of that, we already set up SVNPA in that, the IPS training institution. Instead of Delhi or in North India, we set up in Hyderabad because of that Operation Polo, for the memory.
and we give same name, Sardar Vallabhbhai Patel National University. See, Sumana, leave. Let us move on, right? Sumana, let us move on. Then bit ಬೇಡ. Again, I'll come to that. ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. Next. Awadh or Ayodhya or Audh. Say something. Northern state of Ayodhya is not founded by any Hindu. Muslims. Next. Okay. ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಾರಣಾಸಿ ಟ್ರೀಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಟ್ರೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. ಇದು ವಾರಣಾಸಿ ಟ್ರೀಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಹಿಲ್ಖಂಡನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ವಿದೌಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅವರು ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. 20 lakhs rupees. 20 lakh. Okay. ರಾಣಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And that incident was mentioned in many history books. What is the incident name? Our incident. Okay, next. Next Nawab Wazir. Bharatpur, say something about Bharatpur. Why Bharatpur become a part of study of UPSC? ಅದರಲ್ಲಿ Plato, Suraj. Next. Jaipur. Why Jaipur? Jantar Mantar. See, who constructed that Jantar Mantar? Savai Singh constructed which are the cities? Which are all the cities? So not only one Jaipur, but also in. Say something about Travancore. ಟ್ರಾವೆಲ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇದು. Okay. Okay. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Okay. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅವರು Who was Velutambi? Who was hanged, right? At the end of the day. Why? What is imperialism? What is imperialism? That's it. What is colonialism? Okay, India today is colony or not? Yes, sir. Debate. What is the stage in which India come under the colony of England in modern Indian history? What is the stage? First stage, Yes. So what happened in mercantile capitalism time? They only exploit the natural resources. Okay. Raw materials which required in use. Okay. Also made an attempt to maximize ತುಂಬಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ Okay. ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Okay. What happened in the industrial capitalism time? Like raw materials Export ಮಾಡಿ ಅವರು import of finished So India not only exporter of the raw material but also become an importer of the finished goods that was finished in England. So India become a market for England cheap goods. Right? Next. followed a systematic deliberate policy of destroying native industries. Okay. This is systematic policy of destroying the native industries of India. So what is the financial capitalism that was started right after the first war of Indian independence according to according to which person? The 1857 war was the first war of India's independence according to which person? Vinayak Damodar Savarkar. Okay, I'll come to that. V.D. Savarkar. I'll come to that while discussing 1857. Now discuss what is financial capitalism that was started right after 1858. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ವೇಜಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Reinvestment. The only word I want, reinvestment within India. Revenue policy. Discuss something. What is revenue policy of the Britishers? Income See, my question is, before Britishers, is there a revenue policy in India or not? Yes, sir. Yes, but not in a structured form as Britishers followed. Right? Continue. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿವಾನಿ Allahabad Treaty, that was the thing. They got political rights over Indian land. They become owner, or you can say they become powerful to the extent they started to collect the revenue in Bengal, Bihar, and Odisha. Right after Allahabad Treaty of 1765. Next. ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ Okay. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Okay. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ non-paying. Okay. Next. Agriculture, inherited land. Okay. Property owned
Okay. ಮತ್ತೆ ಅವರು ವರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ. Okay. What is the difference between the word tax and rent? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನರ್, ನಾವು ಓನರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ When taxpayer is there means he is the owner of that land. Rent, the word rent comes means he was the ಬಾಡಿಗೆದಾರ, not a owner. Next. Rent payer. Next. ಮತ್ತೆ ಹಾ. ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಮತ್ತೆ Okay, that is different. Next. Zamindar. Take heading Zamindar. Like, in discussion. Zamindari system. Who started Zamindari system in India? Cornwallis. Subsidiary reliance. Wellesley. Doctrine of lapse. Sati. ಬೆಟ್ಟಿ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಟ್ಟಿ. As of now, ಇಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಮೀನ್ದಾರಿ. Okay, ರೈತರು ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ. Discuss. First thing, they started this in a Bengal region of India, and here there was a middleman. Himself, he was called zamindar, right? And the another name for zamindari system is permanent settlement, right? Settlement. And here the zamindar was the owner of the land, but not the peasant, right? If peasant is not able to pay for this zamindar, means he is going to lose the land for this zamindar. If this zamindar was not able to pay the amount which he was agreed at the time of auctioning, means on the day of the sunset clause, you are going to lose the zamindari. So because 54% of the zamindars, they lost their zamindari in the modern Indian history. So this is zamindari is disaster not just for the peasant, but also zamindar, but also for the East India Company, right? Continue. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈತವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay. ರೈತವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. Okay. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈತ Okay. See, I'll give you 1 minute time. Write one drawing for zamindari system. Like raitari system, I draw some drawing, right? I draw one picture diagram, right? I want one diagram for zamindari system. ಆಯ್ತು ಸರ್. Now, already, okay? Let me see. Rest of you, please write one diagram. Enough. Chanak beda nage. Everybody, quick. For zamindari, I need one diagram, and I'll give you just 30 seconds or 40 seconds time. Maximum 1 minute. Sure. Very good. Everybody? Four? Let me see. Okay. ಆಗಿಲ್ಲ. Finish. Okay. ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇರಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಯಾವುದು? ಓಕೆ. ಇದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದದು? ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ? Middle man. No middle. No. For zamindari. I'm asking for zamindari. Do it properly. Vaishnavi. This one. Okay. See. ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ಬರ್ದ್ರಲ್ಲ? Okay. Now discuss what is ರೈತವಾರಿ. No middle. ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಸಿದ್ದ? Peasants are the land. Peasants are Who the- started? Start from there. Sheshasur. Sheshasur in the middle, Indian history. In modern Indian history, Thomas Munro. Zamindari, Cornwallis. Here, Thomas Munro. And Thomas Munro in which region? No. There was no Raikwar in Bengal region. Bengal region means Zamindari. In South Madras region, who started? No. Ballari district, who started? Reed, Colonel Reed, right? Next.
Huh? It was extended to Madras. Madras, that is the thing. And even there is a region called Assam. In Assam also, in Assam, yesterday, in last class, I guess I forgot to tell you. Assam also. Madras Presidency, Bombay Presidency, and some parts of Assam. ಹೇಳಿದೀನಾ? Okay, finish. Next. Patta and Kabul. Huh? Patta and Kabul. Oh, what is that patta? What is the difference? Patna owned by the Kabul is owned by the government. Okay. Okay, what is Peshkush Fish, in Zamindari? fish, Yes. 11 and 1. Next. What is the difference? Patta and Kabalia? Patta Kabul is owned by the government. Okay. See, what is this reason for the introduction of the Raitwari? something that's ತುಂಬಾ Zamindari ಮಂದಿ corrupt. 3 side disaster ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪನೀಸ್ That's it. See, what is the debate and discussion which has happened right after the disaster of this Zamindari? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು Enough. Next. Orientalist and yes sir. next. Next reasons for introduction of Raitwari. Okay. What are the reason? ಅದೇ Okay. Mahalwari. Take heading Mahalwari. Mahalwari system of revenue collection. What is Mahal? the group of Group of village or group of peoples. This was actually drafted by Colonel Mackenzie. Mackenzie. MECKENGL Mackenzie. And introduced by Colonel Byrd. Actually drafted by Colonel Mackenzie and introduced by Colonel Byrd. BIRD. Colonel Byrd. Right? In the Agra region, in Gujarat region and some of the central provinces of India. Agra, Gujarat and central provinces of India. Some of the central provinces. Under this system, right, continue. Under this system, the Mahal, a village or group of villages, Mahal, a village or group of villages, they are collectively take the responsibility. Responsibility of what? revenue collection. Paying the tax, paying the revenue. They are collectively owns the responsibility of collecting and paying the taxes. So in prelims, if the statement is like Raitwari system is a lump sum system. Mahalwari system is a lump sum system. This is the word which is used. Just a minute. Assume UPC uses the word lump sum, wholesale, lump sum. So the word lump sum fits for this or not? Lump sum revenue collection, right? So they collectively take the responsibility in a group of villages and they pay to the government in a lump sum mode. So, in other words, if UPSC asks, in Mahalwari system, East India Company used to levy taxes in a lump sum mode. Tax levying means what? ಹಾಕೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಹಲ್ and here another group of villages, that is another mahal. For East India Company only this mahals is important. ಈ ಮಹಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂತ, okay right. ಈ ಮಹಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂತ, okay right. Individual people ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is none of East India Company's business. And who is responsible? Some of the leaders of this within mahals, they are responsible. Sometimes disparities, the differences, everything which has happened within the mahals, right? Differences because of the rich and poor, caste discrimination or any kind of discrimination.
So for the East India Company, they are the lump sum tax levy. There is no individual tax levy. But that is not the case with the Rayatwari system. See, ಈ ತರ questions ಬರುತ್ತೆ UPSC ಹೇಗೆ in Rayatwari, consider this statement. Rayatwari and Mahalwari system is lump sum revenue collection system of the East India Company. False, because Rayatwari is not lump sum. That is they are considering an individual patient. Here, group of. If the statement is like in Mahalwari, East India Company going to concentrate an individual farmer? No. Or this is specific tax collection? No. This is lump sum tax collection. Or here it levy taxes on a specific mode? No. Lump sum mode. Right? Wholesale mode. These are questions. Is clarity right? That is the thing I expect you to remember. This is the difference between Rayatwari and Mahalwari. These are. Okay. Because it is drawing with the back. The individual farmer is not at all, East India Company is not at all interested to know the individual farmers. It is interested on whether the mahal are paid or not. East India Company is interested on that, not on individual farmer, right? So, is there any problem in this system? Have you witnessed any problem by looking at this? In a nutshell, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದೇ ತರ ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇಬಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಅವ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಐಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. This is a system in which there is a huge scope of exploitation of the small farmers when the differences arises. Here is a huge scope of one who are good at money power, one who are good at muscle power, one who are good at political power at the ground level. They can exploit the small farmers. They can exploit the small cultivators. They can exploit the Dalits of that region by putting much revenue over them. Instead of holding a small land, they sometimes fall in a situation to pay huge revenue because of the social evils. See, these are the basic problems, ground problems. You must put those ground problems within this Mahalwari system. Hope you understood. So yes, this is a Mahal means group of villages. They are paying the taxes. Not everybody they are going in front of the East India Company. They are paying. There is one talukdar, one person called talukdar. He was the head of the entire Mahal. He is going to pay the taxes to the government. He collect, but he was not responsible to collect. This is an unofficial thing. Here if the statement talukdar was responsible for collection of the revenue within the Mahalwari system, that is wrong. Talukdar is just a person from this Mahal. He is going to pay the taxes. He was just a person from this Mahal. That's it. You don't have any special member, one of the member of this Mahalwari. So his name was Talukdar or Taluknaur. Generally, he was a dominant landlord. Poor fellow consultant. Okay, dominant landlord. This is the Indian three revenue policies. Zamindari started by which region of India? Bengal region. Rayatwari started by Thomas Monroe and Color and Reed. which region? Thomas Monroe. South region. Rayalaseema. Next, Mahalwari started by. In the last final short notes exam you ಹೋಗ್ತಾ ಈ ತರ ಇಷ್ಟೇ. Okay, who started? Which region of India? Introduced by
graphical mechanism. Okay, introduced by Bird. Bird. So, okay. In Agra, Gujarat and Central central regions of India. Province. okay, these are the three different revenue collection systems we discussed it, and I want you to think upon what are the negatives of this revenue collection system, not individually, entire revenue collection. Before there was no this kind of systematic revenue collection, right? So instead of negatives, what are the result of this? What happened? What is the effect of this new kind of revenue policy? New kind. Just think. Don't answer. Think. Not just one statement. I want one page of answer from you. Think. What is the effect or what is the result of new revenue policies of East India Company? Take 2 minutes and think. You can do short notes also in the back of your notes. Don't worry, ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Before this revenue policy started with the Britishers, they are the landowners. When this started, again the instability started within the peasants. In some of the areas, they called them. You are not a owner; you are just a rent payers in the name of zamindari. Right? Think. See, these are the negatives. British ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾವ ರೇಷನ್ ಇದ್ದೀವಿ? ಬೆಂಗಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಅಂತೆ ಓನರ್, ನಾವಲ್ವಂತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತವಾರಿ ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಓನರ್ ಅಂತೆ. ಆದ್ರೂ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ? And because of this, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಕೆಲವು ಜಮೀನ್ದಾರ್ಗಳು ಅವರೇನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಬ್ಸೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ 55% ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ರೈತವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ, 55 ರೂಪಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಾಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನ ನಾನು, ನಾಳೆ ಅದೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನ? ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಲೇಬರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೋಗ 100% ನಂದೆ. ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಲ್ವಾ? ನಾನೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ದಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ಐ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಗ್ರಿ ಲೇಬರ್, ನನಗೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದ್ರು, 10 ರೂಪೀಸ್ ನಂದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರ್ದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ? ಮೊದಲು ನಾನೇ ಓನರ್, ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೇಕ್ ಅನದರ್ 1 minute and write. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ?
This is an environment topic. I'll do this. Even geography, environment, grey area, sustainable agriculture. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೇ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಸಮಥಿಂಗ್. Sometime we may motivated to switch over some other crops which is commercially benefited. ಅನ್ನ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅನ್ನನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದವನ ಹತ್ರ. ರೈಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Think and write. Again I will come to this. Not right. ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಇದೆ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 55% ಇನ್ ರೈತ ವಾರಿ. ನಾನು ಕಾಟನ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದವನ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ? ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರ ಕಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. When we got independence, there was no food to eat because of that PL 480. We signed with USA. ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕೋ ಗೋಧಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ PL 480 ಪಾಲಿಸಿ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ದೇರ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ನಿನ್ನೆ ಕುಸುಬಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು. ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಅವರೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಸೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವೀಗ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ 1 minute ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕ್. ಸಿ ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೀವು ಮೈನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಮೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಥಿಂಕ್ ಬರೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನು ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೋ ಬೇರೆನೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ. ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Or can I say it as a revolutionary changes for this revenue policy? Can I use the word revolutionary change which has happened in Indian society because of these 3 revenue policies of Britishers? Revolutionary changes, huge change. Can I say like that? Yes. Why? Because mentally, physically, economically, everything there changes that. Right? So start, take a heading. The effects, the results of revenue policy. ಓಕೆ, ನೀವು ಬಂದ್ರಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ? ಎಸ್ ವೈಷ್ಣವ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. First, economic inequality will create in the society. ಓಕೆ. And British, they become rich and ಓಕೆ, continue. British day by day they become rich, like they're collecting taxes from us, Okay. and they're using that to take free crops, raw materials from us, and they're using that in the industries of England. Okay. And even they're taking Stories. tax from us, and they're creating like railways, bridge Okay. for their own See, development. you're giving information. You guys don't want information. Like only points. No. What is the effect of that? The question is like effects and results. You're giving whatever happened. What you're telling, these are what all happened. So because of that, what happened in India? That is what I want.
minerals, more crops, more crop rotation happened, so more extraction of minerals, like soil become infertile type. Okay. And Okay, when commercial crops start to grow, because of that they start to use urea and all. So when soil become infertile, they shifted from this one cultivation land to mining. Peasants suffered, Okay. and peasants lost their land. Okay. Zamindar and many people became in one point of time, Zamindar also lost most of their work. Okay. And Mahal created clashes. Okay. Different Mahals created Okay. clashes. And many lost their lives. Okay. And women harassment, like if they couldn't pay tax. These kind of answers I want. If they couldn't pay tax, maybe British or Zamindars do harassment on their peasants' wives. Peasant's wife. Okay. Sometimes the women peasants, they are the owners of that land. Okay. This is a kind of women harassment. Next. And if they have to pay like in one part of 11th part, if they get, they will not be even able to have like food scarcity. Okay. And agriculture demand decreased at that time. Okay. Now we can see there is no more agriculture. Okay. Agriculture not demand, like agriculture scarcity or food scarcity which has happened because of multi-growing of commercial crops. Like More growing of labor increased and agriculture growing people. peasant decreased, but agri laborers increased. Yeah. Farmers decreased, but farming laborers increased because of the huge taxation. Okay, next. Business orientation. Exactly. Business oriented mentality and some new class of people which was started in nearby cities like And, money lenders, right? And Indian people lost their confidence. Like British are great. That type. Okay, they lost confidence. Like yes, That's absolutely. Anybody? ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ Okay, take effects and results of the revenue policy. This is definitely a revolutionary changes which was seen or which was experienced by the Indian society because of these three revenue policies of the East India Company. Revenue, because of these three revenue policies, this is definitely a revolutionary changes which was experienced by Indian society. See, before you can say, you can write point by point. Take like first point. See, before land is not like a commodity, right? Because land have no value before Britishers entry into India. When Britishers started Patta Gitta and documentary, land documentary, and it is a property, that asset mindset. That was started right after these revenue policies, right? So land become a commodity. Before land was not a commodity. What is commodity? Commodity means what? For Commodity nothing but material. Material we can purchase, we can sell, right? Any material. Car is a material, we can sell, we can purchase. It's like that. Land become a commodity. Before that, land was not considered as a commodity. Land was not considered as assets, right? So here, because of this, now a farmer can sell that land in different things. Not in zamindar, in different. He can sell the land. Sometimes he can even give to zamindars if he was not able to pay taxes. hereditary loss. Hereditary loss. Right. So when it was started in permanent settlement system. Property rights over the soil, it was started. The discussion started, right? Who are the owner of this land? Before that, there was no discussion. That ownership discussion, the property right over the soil discussion, which was started in permanent settlement system. When land became commodity, everybody's eyes over the property that started to grow. So asset, land was converted into asset. So because of this, a customary and hereditary rights over the soil that got ended. The customary and hereditary rights of the Indian farmers over their own land, which was ended in zamindari, right? Customary and hereditary rights of Indian peasantry ended. In which system it was ended? Zamindar. In Raipuri that is not the case. In zamindari it got ended because in zamindari who are the owner of the land?
In zamindari, who are the owners of the land? Zamindars. That means what? They lost it, or the ownership ended or not? Yes. That is what we are discussing. So, which recognizes in zamindari system, which recognizes zamindars are the owner of the land, right? And more than zamindars, if directly they're paying company, still more loss. Yes. See, you can say tenants, or you can say they are the land owners, the initial land owners. That means the peasants, they would become tenants at will of this zamindars. What is this tenants at will? This is we discussed it. I gave government example, governor and president example. See, because of this first revenue policy, the peasant become tenants at will. Tenants at will. What is this tenants at will means? They are the tenants, means they are the coolies. At will means at the will of the zamindars, they will cultivate. When the will was over, he was not happy. When zamindar was not happy, then this ownership of this, or not ownership, this work over that land by that peasant, that going to end. ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪೀಸೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಇದಿರುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಅದಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೋಗೋಣ. ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ? ರೈಟ್ ವಾರಿಯಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ now. So because of this what? When zamindar started, again debt trap started. What is debt trap? ಸಾಲದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. debt trap. When debt trap, they fall in a debt trap, they need money lender to repayment. So money lender was a new social class which was started. So this was the time where new social class which was formed in first time in Indian society. So what are the different kinds of new social class? First one, money lender. Take heading. There itself, money lender. These are the different social classes. This may be a 10-marker question in UPSC. What are the new social classes which was formed in modern Indian history? The first one, money lender. Explain anybody who are money lender? Who lends money for interest or something, and if they couldn't pay that, they take the land or any other things which must have been done. Okay. See, right like this. Money lenders which was started at a larger scale in rural India. Money lender were formed at a larger scale in rural India. This is the class, they are highly exploitative. And they had a good connection with the zamindars. They had a good connection with the police. They had a good connection with the judiciary. They had a good connection with the East India Company. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾರೆ to exploit a poor farmer. In medieval India, a village panchayat was very strong. The same village panchayat personals, they would become these zamindars and the money lenders and all, the members of the village panchayat. Not like this 5 years panchayat change ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಬಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ರೈಟ್, ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೇಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದಾರಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪಂಚಾಯತಿ, ಊರ್ ಪಂಚಾಯತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಾತ್ ಮೇಲೆ ಎಂಡ್. ರೈಟ್, ಆ ತರದ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಒಬ್ರು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನಿ ಲೆಂಡರ್. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? They united together at the back of, at the back door to exploit the same farmers of their village. Right? This is very like this only. The essay should be like this only. Emotions irಬೇಕು essay. This is the one social class. Or? No, Okay.
The another social class was absentee landlords. Take heading like absentee landlords. Landlords who are absent at their land. I'll explain it what it is. Absentee landlord. See, these absentee landlords, sir, they had a connection with this agricultural land which they hold, but they will not going to cultivate, but they will reap the fruits of the production. See, listen, they are the owners of the land, absolutely, but they will not settle in the rural area. They will settle in some other cities and all. They will not going to cultivate. They will rent for some other fellows, and they will reap the fruits of the production. That means ಒಂದಿಷ್ಟು yield ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಭಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. This is like ಲೀಸ್. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು 5 acres ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 5 acres ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವ್ರದ್ದೇನು ಎಫರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50% ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಿ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ absentee. This landlord was absent in his own land, then also he was reaping the fruits of that benefit, or he reaping the growing part, he was reaping the crops which was grown in his own land, but he was absent. This is absentee landlord, very important term in sociology. Absentee landlord ಇಷ್ಟೇನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾ. So they are employed their own members or their nearby one. They settle in town cities by doing some businesses or sometimes sitting idle. They just enjoy the benefit of the crops, reap the benefit. Okay, this is another class. And another social class which was formed because of the effect of this new revenue policy was a working wage earning working class. Wage earning working class, or you can say wage earning agri laborers. Wage earning agri laborers. Wage earning working class. ಇನ್ನು ಈಸಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can write within a bracket coolies. Coolie means what? He was not the owner, but he will do all the activities. Agri coolies, but you can say, or agri laborers. So explain this. ಅಷ್ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ When agriculture become expensive, so it is better to be a coolie instead of agriculturalist. Right, like that only. How would agriculture become expensive? Because of this huge revenue policy. So peasantry preferred to remain as a coolies instead of master, instead of farmer, instead of peasantry. Sometimes he was landlord. Landlord means small landlord. He started to remain as a coolie instead of cultivating him. Right. Rather than cultivating his own land, he started to work, or he started to remain as an agricultural laborer or coolie in some other fields. The reason? Harassment of these new revenue policies. 55% of the tax in Rayatwari. Very expensive. So, see, these are the new classes we are discussing. These are the effects of the 3 revenue policy. Say some other effects. As we discussed it, the peasantry forced to go for a commercial crops, right, like that. Due to heavy taxation, Indian peasantry were forced to go for commercial crops, yes or no? Due to heavy taxation, the Indian peasantry were forced to go for commercial crops. Like what kind of commercial crops? Indigo, cotton, sometimes sugarcane,
ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯಾವ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇವನ್, ರೈಟ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬೀಟಲ್ ನಟ್ಸ್, ರೈಟ್, areca and some other nuts. Sometimes this one, oil seeds, sesame, mustard, ginger, like this. So due to this excessive commercialization in agriculture, the situation which arisen in India, that the scarcity or the food crops which was started, and when scarcity over the food crop started, that is definitely a man-made famine. Yes or no? Yes, sir. Man-made famine. So Underline with double inverted comma. new like urea or anything Huh. chemical produced owners they came. One thing you must understood here. Again, I'll discuss this in post-independence. Not in post-independence. We're discussing economy. In economy, there is a concept, chapter called agriculture. In that agriculture chapter, I'll discuss green revolution. And in green revolution, I'll discuss this. Hinge introduction ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, before in India, the peasants they don't know about this urea and all. So this is the time they started to add fertilizer to their crops anta. So ille bardre this is much before the green revolution. So don't do it. Means Urea new concept is social better. class, maybe Huh. owners of ನೀವು ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. The urea and or you can say the fertilizer which was started to introduce in Indian agriculture, that too in a commercially, started right after the green revolution, right after green revolution. In Punjab region, in Rajasthan region, in eastern Rajasthan region, in Haryana region, that is the region which was started for the first time. That too in green revolution during Lal Bahadur Shastri time. Okay, not even Nehru time. During Lal Bahadur Shastri time, which was started. Okay, Swaminathan was the agriculture minister at that time. M. Swaminathan was the agriculture minister. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಇವಾಗ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಬರದಾ? is there any new agricultural techniques or anything sir? Agriculture? Techniques or No. There are no such, because people's lost interest in agriculture. So they have not become innovative in agriculture. So instead of becoming agriculture, they started to do some other businesses. Because in some other business there are no taxes. In agriculture there is a tax. So they lost. You can add. They lost interest in agriculture. so maybe animals also they were taming animals. Instead of putting effort in agriculture, they started to grow more animal husbandry. Like this, they started to rear the cattle. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. Again for cattle you need some agriculture, ಹುಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಹೀಗೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. So due to this, when commercialization of the agriculture started, that self-sufficient agriculture, the concept of self-sufficient agriculture, that got lost. Sustainable agriculture or self-sufficient agriculture, that lost altogether. Everybody they started to run behind money. So you can say that village culture that slowly going to vanish, and urban culture in village also started, because everybody they started to run behind the money. Everybody they started to run behind commercial crops. So the rural India started to witness urban culture when money got its importance even in rural India. See, these are the social effects. ಇಲ್ಲಿ focus ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮೋಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
they'll not touch upon the societal part. So this urban and rural concept, because when rural people started to run behind the money, they started to grow more and more commercial class. When they started to grow commercial class, they'll get some money, right? So when money started to settle, or money started to concentrate in rural people's hand, in peasants' hand, the demand of rural peasantry that going to increases. The demand of rural peasantry means what? What kind of demand which arise in their mind? What they will say in the urban city. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅವರು ಸಿಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ UPSC ಕೇಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಡು ದಟ್, ರೈಟ್? ಬರ್ತಾ? So when urban and rural concentration, or you can say urban and rural context started, right? When urban and rural context started, the transmigration also increased, and most of the times the migration from the rural to urban started in India. See, this is the societal effects of these neoliberal policies. The excessive and large scale migration which has started from rural India to urban centers. Yes or no? ವೈ? ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅಗ್ರಿ ಲೇಬರರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 55% ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ, ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಟು ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, the transmigration from rural India to urban centers, the nearby cities which was started during this period. To survival, you can use the word livelihood and survival in that. Livelihood and survival. Right to livelihood, which article? 21. Okay, it is also part of 21, right to life. Specifically 19(1). We can live in any part. F. G. Very good. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಏನಂತ ಸಿ, ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ರೆ anyway the two option you will left with. One is you should cultivate in your land. If that was not possible, why that was not possible? Lot of tax. Then what is another option you left with? Being agri labor. So there are only two options. If you go to nearby city, nearby urban center, means the other options you will open. You will get another options. The another options which got open. What are the different options? You may become industrial labor, you may become driver, you may become some sweeper, you may become hotel supplier, whatever. Right? There are lot many opportunities which is non-agricultural things. When you are doing non-agricultural things, means you are not supposed to pay taxes to the government, because the taxes is only for the land and for that cultivation, right? So which is better, being a small land holder? ಸಣ್ಣ ರೈತನಾಗಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ನನಗೆ? So that was started ಅಂತ. To survival and livelihood. Livelihood ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಇದು, that is livelihood. Survival means ಬದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. For survival and livelihood, this migration which was started from rural India to urban cities, right? So this was happened in a large scale in a short period. Because of that, this became very important. So ಅವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಗ್ರಿ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹೌದು, ನಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, 80% ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 2 acres. ಅವತ್ತು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 80% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್, 80% ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 acres ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು.
The thing here is commercial agriculture, what we are get to see in USA, Australia and other countries, that was not able to do in India. The thing here is ನಾವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 2 acres ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 500,000 acres ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ? ನಮ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಆಫ್ಟರ್ 10 years 20 years ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000 acres 500 acres ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಲೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, USA ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10-15 years ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 500,000 acres ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ತೊಂದರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದೇರ್. ವೈ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂದಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. In this time, your academic answer rightly fits here. Tell me, joint family disintegrated to become a nuclear family, right? See, look at this. Now revenue policy ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ, but they are expecting answer in your family. UPSC expecting this. You should write. When migration started from rural to urban for survival and livelihood, as it is, joint family system or traditional family system of India was affected. Right? Joint families disintegrated to become nuclear family. So agriculture went into tremendous or disaster. Food scarcity started because everybody, instead of agriculture, they started to do something different. Before they are all agriculturists. Now they are the drivers, they are the sweepers, they are the something different. maybe like horticulture and all that became like Yes, horticulture and non-core agriculture thing which increased. Non-core agriculture, horticulture, floriculture and honey keep like this, or animal husbandry. ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. So unrest started in rural India. Unrest means not stable. Rural unrest. So poverty increased because of huge taxation. Unemployment increased when everybody they left agriculture. There was no exact opening for other works. Like ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಗ್ರಿ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇಂದ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಹುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 policies. Poverty increased, unemployment increased, social unrest started within rural India. So because of this, I'm connecting this topic to next topic. Because of this, peasant revolt started in India. Farmers revolt started in India. Zamindari revolt started in India. Tribal uprising started in India. Tribes uprising, because tribes are not something different. They also pay. If they are growing genusu also, they must 55% of that genusu. 55. They must give to the East India Company. So from Right. there Yours. economic inequality started. So economic inequality also started because these money lenders, zamindars, they day by day they have started to become richer, and small landholders or small agriculturists, they started to become poor day by day. Like roots of economic inequality started. Yes, right. Roots of economic inequality started.
and in future that went into extent. Now also. So this one is very important. At the conclusion, you must write, because of this peasant movement started, zamindari movement started, tribal uprising started. Uprising movement means revolutionary. The next topic after this was the same thing: tribal movement, peasant movement, zamindari movement, peasant movement, raita horata, zamindari horata, tribal horata. ಇದನ್ನ next after this. Okay. ಅದಕ್ಕೆ conclusion ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು. Over. See, these are the effect of these three revenue policies. ಹಾಗಾದ್ರೆ education what about the ಏನು? like observation Because of three revenue policies, education Education ಗೆ ಹೇಗೆ effect ಆಯ್ತು ಅಂತನಾ? ಹೇಗೆ effect ಆಗಿರ್ಬೋದು? Like ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತ್ರ when inequality started to increase, before also agriculture, agri laborers ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಏನು ಕಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಇದು. Okay. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಬನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. Okay, take heading commercial policy of English. This is small topic. This is like our deindustrialization. Commercial policy of India, small topic. Before going to next topic, let us finish it up. Commercial policy of East India Company. Or commercial policy of English. Or you can say commercial legislation. Because here I want to discuss 1813 Charter Act. See, in 1813 Charter Act, what happened? 13. The East India Company's monopoly that was ended. Free trade started in India, except tea and opium. In 33, even tea and opium free trade policy that got ended. ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪೊಲಿಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೀಕಾಲ್. ಮೊನ್ನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಓದಿ. ನೀವು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. Right? Take reading commercial legislation. Right. 1813 Charter Act. 1813 Charter Act ended the monopoly. Underline this word. Ended the monopoly of East India Company on all items of trade except tea and opium. Opium is kind of drug, or this one, something which give you. It's a kind of what it is. You understood, right? Soppu. Like weed. Weed. Exactly. Weed. Opium means weed. Weed. You know. Weed. Okay. We are good at exporting that to China. Trade relation. So when except tea and opium, rest everything, the monopoly which was holded by East India Company before, that got ended, except tea and opium in this Charter Act. And in 1833, Charter Act of 1833, that ended the monopoly of East India Company on all items, underline the word all items of the trade, including tea and opium. So that is the clear marking or beginning of complete free trade policy. Yes or no? Yes. So in UPSC prelims, if they said, if they equated 1813 Act for complete free trade policy, the option would be wrong. If they equated 1833 for this is the first time the free trade concept started in India, that is also wrong. The concept started here, the complete word here. So what is the result of this commercial policy? 1813 and 1833. When big country started to
or when big countries sign the free trade policy in the small country, which country's industry going to affect more? At that time, who are free traders? I mean, free trade agreement started. I told you, East India Company's monopoly over free trade that got ended. That means rest of the foreigners also they started to trade with India. So all Europeans, they are the big countries than compared to India. When India and big countries, when this was the case, India's industries that got affected or no? Yes. The native industry. So this is the reason. What is the result? This is the strategic, right? This is the strategic. Yes. So free trade means that we should not pay tax. We should not pay tax even from here to there, there to here. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದು. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಸಿ ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸ್ಪೈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಐ ಮೀನ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. The finished goods, we are talking about finished goods. See, they are the machine made products. Here we are the handmade products. Small. See, in these small businesses or small industries, they are not able to compete with the big industrialists. They are the industry. They know the industry. They know the machines, right? So they have awareness about the machines. I mean, that means what? They had a strong machines for the same product which we are manufactured in a hand here. So handmade versus machine made. So which one would start to prepare? Being an Indian also, they'll prefer machine made, and definitely foreigners will not prefer this handmade. So from where to where the goods movement started? There to here. When there to here with the free of before when there is no free trade means they must pay for this trade. At least it may be a minimum. They are in a pay mode, right? ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ ಯಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪೇ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಯುರೋಪ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ಇಂಪೋರ್ಟಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಮಸ್ಲಿನ್ ಕ್ಲಾತ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ a soft cloth, that is also they strategically they will not hit directly. Strategically, you know what, I'll discuss while discussing post independence. I'll discuss this thing, not post independence. While discussing Madam Gandhi, I'll discuss this. ಸೊ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲೇ After independence, it was the same strategic suppression which was started. Strategic suppression. This is within the government, within Indian thing. How she strategically suppressed the press and all. ನೀವು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. Okay. ಇದು ಹೇಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ Okay. ಪೇಪರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay. ಏನಾಯ್ತು? Instead of banning the paper press, she just banned the import of the paper, right? Which was necessary for the newspapers. I mean media. At the time, print media. There is no digital media. So like this, strategic suppression. So this free trade policy was lifted. We are discussing the result of this commercial legislation, right? When this 1833 Act was signed, which was passed by the same British Parliament, and which was helped for the same England but not India. What is the reason? The trade which was there to here, not here to there. From before also there to here, but from there to here they must pay some taxes for the government. Here when they lifted in the name of the free trade policy, they lifted the tax in the name of free trade policy, there was no tax for the government of India or government at that time, right? So this is the strategic de-industrialization of Indian native industries. Strategic de-industrialization of Indian native industries. This is a strategic move of the destroying the native industries of India. Yes or no? What is this? See, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 1813 Act, 1833 Act ಇದು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಾಕಿದೆ. ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಾಕಿದೆ, ರೈಟ್? This is the commercial legislation.
Because of that, I gave a name commercial legislation. Otherwise, this is just a legislation of the Parliament of England. You know what? Whenever you are supposed to write, you are writing this strategic deindustrialization, you should start your answer with the shipbuilding industries for the first. Because in shipbuilding industries, they did this thing. India was good at shipbuilding from the ancient time. India was good at shipbuilding. India's ships sometimes more quality and affordable than the England ships. So some of the England's businessmen also they started to buy Indian ships. So when this become a news, they strategically hit Indian shipbuilding industry. You know how? They made a legislation. Indian made ships, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, are not allowed to this route, are not allowed to that route. They started to give their own reason for that. ಅದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. They started to ban Indian allowed ships, Indian made ships there. ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು. ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ನೆವರ್ ಸೆಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಶಿಪ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಶಿಪ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇ ಗೇವ್ us their own reason for that, right? So whenever you are writing the strategic deindustrialization, your answer must start with the shipbuilding industries. And how you know? At that time, India was manufactured the world's best ships, which was called dhows. This may be a previous question. What is dhows? World's best ships, which was manufactured in India during British times, are called dhows. DHAVS. World's best ships. So English restricted the trade between India and England only through England-based ships, not on Indian manufactured ships, through different restrictions. So Indian, as well as Indian, some of the elite businessmen, as well as the most of the English businessmen, they started to prefer England-made ships instead of Indian-made ships. Being a businessman, what is I needed? Profit. That's it. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 2 ಪರ್ಸನ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಶೆಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಬ್ರು ಮೈ ಮೇಲೆ ನೊಣ ಬಂದು ಬರುತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ನೊಣ ಹೊಡಿತಾನಂತೆ. ನೊಣ ಹೊಡೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಶೀ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೊಡಿಸಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ನೊಣ ಹೊಡೆದು ಬಾಯಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಈ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೊಣ ಬಂದು ಬರುತ್ತಂತೆ, ಅವನು ಹೊಡಿತಾನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಕಡೆಗೆ ಇವನಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಂತೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತ ಇದನ್ನಂತ. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಬೇಡ, ಮೈಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ರೈಟ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ 4 ಕಡೆ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೀಡೆಡ್ ಇಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ ಅವ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ 1 ಪೈಸೆಗಾದ್ರೂ ತಗೊಂತಾನಂತೆ ಇವನ್ ತಲೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ರಿಪೀಟ್, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ತರನೇ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅ ಫೂಲ್. You can't see when you should become government, right? Before running the government, you will not become government. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್.
Emotions ಕಿತ್ತು and shyness. Emotions and shyness ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ business successful ಆಗುತ್ತೆ. Any business, take any kind of business. Emotions and shyness ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಳಿಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವೀಪರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ 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 ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ಇದು ಲೈಕ್ what we are discussing, that shipbuilding industry. So strategic de-industrialization. Okay. So de-industrialization in textile industry, in handicrafts. See, first you started your de-industrialization in ship industries, right? So continue. De-industrialization in textile industry, handicraft industry. What happened, Rishita? Yeah. ಅದು ಇದು ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಗುಜರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ KGF ಪಾಪು. ಗುಜರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Okay, textile industry, handicraft industry. Under custom duty free trade, English started to export large quantity of raw materials, particularly cotton. Export. English started to export large quantities of raw materials in a free trade, in a free trade time, custom duty free trade time. They started to export more raw materials, particularly cotton. ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿಸ್ native industries, native textile industries? Shortage of raw material started now. That is also another problem. Shortage of raw material for the native cottage industries, native textile industries. Next point, right? After the Battle of Plassey, what was the year? 1757. Okay, 1757. England followed the policy of discriminated trade and tariff policy. Underline this. England started to follow discriminative trade and tariff policy. Towards Indian handicrafts. Trade and tariff policy. Tariff. See, what is the difference between tariff, duty, and tax? There are three words: tax, duty, tariff. I will do it while discussing economics. Done. Okay. Then fine. Anyway, if somebody will not know, I'll again explain it. In initial classes ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೋಟ್ಸ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಮಾನ. ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ 1 week ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. England followed a discrimination policy, trade and tariff policy towards Indian handicrafts between 1757 to 87, 30 years. Towards Indian handicrafts. 87. On an average, 10% per year export duties. On an average, 10% per year export duty. See, underline export, not import. Export duties were levied on Indian products. 10% export duties were levied on. What is levied? Hakidru. They put on Indian products. As a result, see what happens when we put more duties on Indian products. Indian products in an external country market become expensive. When it become expensive, it lost its demand, competitiveness in the external market. It become a higher prices.
Like how like foreign beauty products are Yes. expensive. In India, because we put more tariffs on that, right? So it lost its competitiveness in external market. So in Europe, you can take this in our next point. In Europe, it's a kind of shutdown for Indian goods. Or England virtually got market closed for Indian goods. England virtually got markets closed for Indian goods. So all other countries under the influence of England closed their markets for Indian products. Even all other countries also, which are all under the influence of the England, they closed their countries for Indian markets or Indian products, or closed their market for Indian products. You know what? Why taxation ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ economics ಅಲ್ಲಿ different kinds of tax, progressive tax, regressive tax, different Yes, sir. ಆಗಿದೆ Yes, ಆಗಿದೆ. sir. What is progressive tax? Increase. Progressive tax ಬರೆಸ್ತಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ Upwards, ಲೈಕ್ increase ಆಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. That means percentage ಅಲ್ಲಿ. Right. Same thing. England started to follow regressive taxation, right? Regressive taxation. Britishers, English, East India Company. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಚ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ಸ್, ಯಾವ ಅಂಕಲ್ಸ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ಸ್, ಕೆಂಪು ಮೂರ್ತಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೀಚ್ Started to follow regressive tax. taxation. So this again caused deindustrialization. These are the strategic deindustrialization only. Taxation. This again become a reason for the deindustrialization. Taxes were levied indiscriminately on small scale businesses. Taxes was levied indiscriminately on cottage industries. Taxes was levied indiscriminately on small industries. Taxes was levied indiscriminately on whatever. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಮ್ಮ ಹಾಕಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು 7 minutes ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 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 ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೈಲಟ್ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು, ಪೈಲಟ್ ಪೆನ್. ಈಗ 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 ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾನು ಈಚೆ ಬರೀತಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. Sometimes silly things ಎಲ್ಲ make you IAS ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ officer. ಬರೆಯೋದು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Silly things make you IAS officer. ಅದೇ ನೀವು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ತಲೆ ಓಡಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ +1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ IRS ಆಗಿರ್ತೀರ. ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫನ್ನಿ ಆಗಿರೋದು ಬೆಟರ್. ಸರ್ IRS ಬರ್ದು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ IAS ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 9 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಜನರಲ್ OBC ಅದು 9 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ 9 ಸತಿ ಬರೀಬೋದು. IAS ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನು ಬರೀತೀರಾ? IFS ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಓಕೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವಾಗೇ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ IAS, ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ IFS ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್. ಸರ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು. ಸಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು 10,000 ಜನ ಅಲ್ವಾ, 9,000 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 9K ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗೋರು. ಇದರಲ್ಲಿ 7K IAS ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ 1K IFS ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 7 ಅಲ್ಲ, 8.5 ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ 200.
ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 300 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿರೋ IFS ಬೆಟರ್. ಅಪಾಲ ಮಿಶ್ರ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ IFS ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಪ್ಪ. ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಸರು. ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರು ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ IPS ಆದವನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಯಸ್ಕೊಂತಿರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಗೂಂಡ ಹತ್ರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ MLA ಹತ್ರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಶಿ ಇಸ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು IFS ಇದ್ರು IPS ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು UPSC ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ಲೈಫ್ ಇದು ಬೇಕಂತಾನೆ ಅವರನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ IPS ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪವರ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ IPS ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಯಾವ ನೋಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಬ್ 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 ಸಾಬ್, ರೈಟ್? ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ? So taxes were levied indiscriminately on every stages of the production, on every stages of the production, on every stage of the value addition, on every stage of the marketing. Very good. So what happens automatically in general, as expected? As expected, the price of that product going to increases. So its competitiveness decreases. The cost of the production also going to high. So Indian goods could not withstand in a competition in front of the foreign goods, right? So Indian cottage industry made good, Indian small industry made goods could not able to stand in front of the machine made cheap goods of the England. Next point, right? British imperialism also caused deindustrialization. What is imperialism? Continental administration. Continue. British industrialization also caused imperialism also caused deindustrialization. With the expense of British Empire in India, the native zamindars, the expansion, the native zamindars and the princes, their tradition, and the princes, with the expense of the British Empire in India, the native zamindars, the native businessmen, big businessmen, the native princes, the native kings, they are the patronizer of the Indian handmade goods. They are the patronizer. What is patronizer? Poshakars. They are the patronizer of the Indian small scale businesses, Indian small scale industries. Or Indian handicrafts. They come under the influence of the British. When British Empire increases its territory. So, in a smaller note, just don't worry, just listen and it's one line number. When imperialism increased, the princes of India, the zamindars of India, instead of patronizing Indian handmade goods, they started to come under the influence of the British machine made cheap goods instead of patronizing Indian made goods, right? ಇದಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ,
ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪ್ಯಾಟ್ರನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ಯಾಟ್ರನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದು? ಯಾಕೆ ಇವರು ಪ್ಯಾಟ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಇವರು ಪೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಪೋಷಿಸಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಡಿಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲೋನಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ಡಿಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲೋನಿ. ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದು? ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್? ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸ್ವಿಚ್ ಯಾರು? ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ market, right? Moreover, in all conquered territories, they started to encourage more and more their own products instead of Indian handicrafts. That same thing. Today also we do the same thing, right? They started to encourage their products instead of our products. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನೇನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಜನರಲ್. In general, as agriculture was ruined, poverty in general, as agriculture was ruined, means affected, which affected the purchasing power of the public. That means which affected the demand of the people. This is like combination of modern and ancient economy, which affected purchasing power of an individual. In general, in a nutshell, the Indian economic demand itself got decreased. Demand ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು. In a nutshell, that means in a small composed. In a nutshell means overview ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಪಾವರ್ಟಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಟುಡೇ they are influencing, they are patronizing their products instead of our products, they are suppressing our products. Along with that, the demand in Indian market, see, for them there are other country market, for Indian natives there are no other market, only Indian market. So there is only one market for Indian products, and in that one market also there is no demand. What is the reason for no demand? Poverty, right? This is the thing. This is one point. And however, Englishers, they try to destroy textile industry, try to destroy the textile industry, all in level, but they couldn't able to be successful because textile survived and continued to dominate in Indian market. Continue to be dominant in Indian market. So that's the power of the textile industry. That's why Gandhiji went behind Charaka. You know the history. He studied the history before he started a symbol, right? Look at him. We need that kind of politicians. Definitely is a politician. Yes. He was a politician. So by that note we ended this concept. Okay. Again, the same kind of concept, something different from this concept. The concept name is drain of wealth. The concept was started by Naraji, the Grand Old Man of India. Right? There is a book called Poverty and Unusual, that was written by that same person. There is another book which was written for him. New light for a world fellows or something. Okay, even so take a day,
Drain of wealth. Time ಆಯ್ತಾ? 10 minutes. Discuss ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನೇ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. Take heading drain of wealth and leave. Because drain of wealth is a wonderful topic that I will do tomorrow morning. Tomorrow I will take morning class. I am not there afternoon. I have some other work. Huh? Yes. Straight. 6 o'clock ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಹಾ. ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಳೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವ ಅವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಊಟ ಮಾಡೋದು ಊಟನೇ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನಾವು ರಾತ್ರಿನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಾಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಬರ್ಲಿ. ಹಾ, ಟುಡೇ we started our class with which topic? Mahalwari system. What is Mahalwari? Draw one diagram for Mahalwari system. ಅದನ್ನು ಬರೋದ್ರಾ? ಓಕೆ. Very good. That itself, that is what, right? ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮೇ ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನಾವು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿದೆ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಲ್ವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಂ, ಡಿಸ್ಕಸ್. ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರೇಕ್, ಹೌ ಮಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಹಲ್ವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ? They are collectively responsible for the paying taxes. This is a lump sum collection of tax. ಈಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನೀವಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ ಹಾಗಂತ ನೀವು ನಿಲ್ಸಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. Collector also collect. He doesn't collect but just gives the money. ಹಾಂ, ಇವತ್ತು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಜನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. In Mahalwari, for examination point of view, which is important? Which region? Who started? And what is that? Effects of revenue policy. This is very important because I gave a space you to think, space for your thinking, and you I think you this discuss. is like thinking and then like ಹಾ. in exam. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಟ್ ಆರ್ 30 seconds. ಡಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಥಿಂಕ್. ರೈಟ್, ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು 2 minutes ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇದು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್. ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಥರ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾನೋ ನೀವು ಹಾಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಒಂದು ಬಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ. Effects of this. Various new social classes ನೋ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೈಟ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹಾಂ, what is the effect or result for Indian society because of these 3 revenue policies of Britishers? Revolutionary changes. Your answer must start with the revolutionary changes, right? Property, asset. Next, debt trap. Next, hereditary is the last. Next, ownership and classes in Indian society. Harassment women, inequality in the society.
New social classes. Movement started. What are the new social classes? Money lenders, auxiliary landlords, wage earning agri laborers. Next. And panchayat system here. Okay. Next. Transmigration from rural to urban. So what happened there in terms of society? I mean, family. ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಗೋಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಟೌನಿದು ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದವ್ರೇನು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇ ರೋಮ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಸ್ ಎ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ and unemployment started, inequality started, right? And here at least they had some rice to eat, there nothing, right? So this is a kind of suffering moments of India. India is not happy. Peasants and tribal movements. Because of that tribal movement started. That is our conclusion. Tribal movement started, zamindari, even zamindars, their movement started, peasant movement started. These are things. Next, commercial legislation. See why I noted or quoted 1813 Charter Act and 1833 Charter, which was already I done in my polity classes. Then also I re-quoted that in our modern Indian history classes. That too while discussing this colony and all, this deindustrialization and all. What is the reason? Tell me the reason. That itself is an answer. What is the reason behind I introduced? Because these two legislation, this is affected commercial of India. So that is why I gave a heading commercial legislation. How it got affected? Because of these two, the free trade policy started. Free trade policy here nothing, there are two no equal societies, two no equal market, two no equal economy. This is unequal market but free trade. Before they are dumping, now also they are dumping. Before they are dumping, they must paying something. They are paying something. Today, in the name of free trade, they left that paying. They left that culture called paying something, right? Next, everything become normal. So India lost her revenue in terms of duty, in terms of tariff, right? Next, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ಸೆ ಬರೀತಾ ಈ ಹರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಶಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. Okay, emotionally touched. Yes. In England, she. USA, he. Doddanna anta ಹೇಳ್ತಾರೆ, big brother. Next, USA male, England female, India definitely female. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾತಾ. Next. Yes. Your introduction must be. What happened? The word specific. ಅದು restriction And the roots of Indian ತಗೊಂಡವರು ಈ ರೂಟಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೂಟಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So They restricted the Indian made goods. So England ships got more demand according to businessman. So businessmen always run behind profit. So they don't know what is India, what is England. They know only money. So ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ? A pure businessman, good businessman. I like them. Next. like textile and Deindustrialization of textiles. See, you also should be like that only. Be like a businessman. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಲಾಭ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಂಗೆ ಏನಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಏನಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿ ವೇ. ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಲಾಭ ಲಾಸು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಾಭ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ತಗೋಬೇಡಿ. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಥಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock. Who is absent? Many are absent. Okay. What is the reason? ಮನೆಗೆ Continuous holiday. Okay. No worries. Let us meet tomorrow.
Thank you so much. Thank you, sir.